wayannan su ne best decentralized ko kuma ce wayannan su ne muka yin amfani da su a decentralized trading. Wayannan su ne blockchain da muka fi amfani da su a decentralized trading, kuma suka fi kowanne decentralized platforms daily DEX volume. Already na yi bayani akan volume, kamar na yi fasting din bidiyon jiya wanda na yi bayani akan volume, nake muku ce muku menene volume a decentralized trading. So wayannan blockchain din su ne wanda muka fi amfani da su a decentralized trading. So a jiya na yi bayani akan me yake da suna, na yi bayani akan bambanci tsakanin centralized exchange da decentralized. Sai kuma zan yi bayani akan manya-manyan decentralized exchange da muke amfani da su, da kuma blockchain da muka fi amfani da su kullum, wanda kullum ana amfani da su. Kun ga na farko muna da Ethereum blockchain. An fi transaction a cikin wa'inda dan lissafi nan. Na biyu muna da Solana. Kusan gaskiya mun fi yin trading ma under Solana blockchain. Duk trading din da muke a group din yawanci under Solana blockchain muke. So abin da yasa Ethereum ya fi Solana daily transaction volume, because shi Ethereum ina tunanin yana kaiwa kusan 4 billion ina ga daily transaction ɗinsa. Daily transaction wannan ɗinsa yana kaiwa kusan 4 billion. Ita kuma Solana ina tunanin around 1.5 billion ne daily transaction ɗinta. Daily transaction volume ɗinta yana kaiwa 1.5 billion to 3 billion sometimes. So akwai Attribute da muke amfani da shi ma wannan blockchain ne. Attribute ina shi ma wannan blockchain ne, shi kuma daily transaction volume sai yana kaiwa 800 million sometimes 800 million yana kaiwa, wani bi yana kai 1 billion. So ya danganta. So akwai DEX, shi ma wannan ɗaya daga cikin decentralized blockchain ɗinmu ne da muke amfani da shi. Blockchain da muke amfani da shi ma DEX ne, ana yin trading sosai a cikin sa gaskiya. So amma kamar yadda ku sani, mu a group din mu gaskiya mun fi focusing akan Solana blockchain, because dalilin da yasa shine Solana blockchain yafi like an fi samun kuɗi sosai, saboda an fi creating meme coins meme coins through wannan yake da suna Solana blockchain din. So already insha Allah yau zan lissafa muku manyan su kuma decentralized platform da muke amfani da shi. Wayannan blockchain ne. Yanzu kuma dan yi lissafa muku platforms da muke amfani da shi wurin siyan wa'innan coins da muke trading, wanda tunda daily meme coins ne kusan duk bayan seconds. Yanzu lokacin da nake muku wannan karatun, yanzu haka ana creating din meme coins. Wannan kuma decentralized platforms ne wanda da lissafa muku, wanda muke amfani da su a decentralized trading. So kamar da ku sani, muna da Uniswap. Shi ma muna amfani da shi, amma shi idan zaka yi swapping coins under Ethereum, kada ku mance na ce muku muna da blockchain da na lissafa yanzu. To kowane blockchain idan za a kirkira coins, dole sai an ce yanzu idan na kirkira coins a matsayin developer, dole sai na zaɓa wani blockchain da yi listing din wannan coins. To idan a Ethereum blockchain ne listing ɗinsa, na yi launching ɗinsa, to shine za a ringa amfani da wannan platforms din wurin siya Uniswap, Ethereum kenan, ETH. So akwai wannan da muke amfani da shi, akwai PancakeSwap. Shi PancakeSwap ina ana amfani da shi ne wurin wannan BNB transaction. PancakeSwap. Gashi nan shi under BNB ne. Akwai wannan da muke amfani da shi, akwai Radium. Duka wannan decentralized platform ne, amma yanzu saboda an ci gaba sosai, kuma ce abubuwa sun updating, ba lalle bane kaga wai mutum wai zai trading wai sai ya je ya amfani da wannan platforms. Akwai different platforms kuma ce irin kamar decentralized exchange kananun da aka bude, wanda kuma duka ana amfani da su. Shi wannan Solana kenan. So mu da muke trading under Solana shine ya kamata mu focusing akai. Kawai na mu lissafa muku ne saboda karatun namu is all about decentralized trading. Akwai Oka, shi ma muna amfani da shi. Akwai Oka, sorry, haka yake spelling din, haka yake Oka. Oka haka yake. So shi ma duka dai under Solana ne muke amfani da shi. Akwai wannan, akwai COP. So suna da yawa dai. Kawai dai wannan wai na lissafa muku just abun nan ne, kawai introduction din su, wasu da ba a rasa ba daga cikin su. So duka su ma muna amfani da su wurin yin swapping. Shi wannan Uniswap din, idan za mu yi swapping a decentralized trading, misali zan siya coins, dan iya zuwa wannan website din na Uniswap in yi swapping daga Ethereum. Idan siya coins under Ethereum kenan, wannan kenan gashi nan. Idan dan siya coins under Ethereum gashi nan. So shi kuma wannan PancakeSwap din gashi nan,
PancakeSwap din nan shi kuma under BNB, kamar yadda na faɗa muku kowane coins da kuka gani yana da blockchain ɗinsa. Duk coins da kuka gani a duniya yana da blockchain ɗinsa. Wayannan coins da kuke gani ga su nan ana kirkira ga su nan, wayannan coins da kuke gani a screen na san bude wuce, so bari nuna muku. So kowane coins da kuka gani anan yana da blockchain ɗinsa. Kun gani yanzu misali kamar wannan autism din, za ku ga cewa daga sama gashi an sa Solana, sai aka sa PumpSwap. Kun ga yana da 11 yana under blockchain na Solana kenan. So in kuma wanda ba wanda yake under blockchain na Solana bane, yanzu misali bari mu shiga wani wanda yake wani blockchain daban. To kamar yanzu wannan kun ga duka blockchain under blockchain na Solana ne shi ma. So akwai na Ethereum, kun gan su nan, bari ku ga na Ethereum, ko kuma bari ku ga wannan ma first, ku ga wannan DEX, kun gan shi na, kun ga wannan coin din sunan shi webkey, kun gan shi na an sa BXC, yace za ku ga an sa BXC, ku lura sosai. So duka hakan na nuna muku cewa akwai different platforms da ake amfani da su wurin yin swapping. So wayannan ɗaya daga cikin su ne, amma ba lalle bane, saboda yanzu an yi updating abubuwa. Ba lalle bane ma yanzu zaka yi activities ɗinka kaga wai kai amfani da wayannan blockchain, saboda yanzu akwai sauƙa muku da mutane da aka yi, akwai ƙananan decentralized exchange da aka kuma ce manya wasu daga ciki da haka, wanda zaka iya zuwa website irin kamar su Axiom, wanda yayi bayani jiya, Axiom Pro, irin kamar su DEX, duka wayannan su ma platforms ne wanda ake amfani da su wurin yin siyan coins da hada-hadan coins, siya da siyarwa na coins, duka under decentralized ne. But amma wayannan kamar dan ce muku kamar decentralized exchange ne wanda dukkan ana amfani da su. Zaka iya swapping din kowane coins, kowane blockchain zaka iya siyan coins through wayannan platforms. Axiom zaka iya siyan coins under BNB, zaka iya siyan coins under Solana. So wannan shine mu haɗa next video. Ina muku fatan alkhairi, kada ku mance da liking da sharing din wannan video. A next video insha Allah za mu karasa bayani saboda kar bidiyon namu yayi tsayi.